Capítulo 1 Il dia del cumpleaños de mi hijo mi esposo pidió a su primer amor que viniera a casa a buscarlo el dia del cumpleaños de mi hijo. Yo me nego obstinadamente a dejarlo ir, mientras discutíamos, un feroz incendio estalo en el pasillo. Mi golpear en escombros que caen, mi cabeza sangraba profusamente, pero protegí a mi hijo debajo de mí, dejándolo aliso. Pero cuando mi esposo, que es bombero, llegó para rescatarnos, tomó la única máscara de gas y se la entregó a su primer amor. Tía Ana no está bien. Papa, salvala a ella primero. Mama, espera a que otro bombero venga a rescatarte. Los Sixers con una amarga sonrisa en mis labios. Parecía que todos habían olvidado que sufro de asma severo. Sin una máscara de gas, podría morir. Entre las llamas, observe impotent como mi esposo lavaba a otra mujer, desesperado por lavarla a salvo. Y el hijo al que casi me costó la vida traer al mundo estaba junto a ella, protegiéndola, preocupado de que pudiera caerse y, de vez en cuando, extendía la mano para sostenerla. De principio a fin, ninguno de los dos me miró. Mi corazón dolía insoportablemente. Se suponía que yo era su familia, pero frente a la vida y la muerte, no dudaron en abandonarme. Media hora antes, Ana había llamado a mi puerta, queriendo llevar a mi hijo a celebrar su cumpleaños. Me nego friamente, pero Lucas, que había estado haciendo la tarea en su habitación, escuchó la conmoción. Salió corriendo, empujándome un lado y agarrando su mano, con una expresión de felicidad en su rostro mientras se dirigía hacia la puerta. Mi corazón dolía, pero me mantuve firme en mi intento de detenerlos. Pero mi hijo me mordió con fuerza en el brazo que usé para detenerlo, a sus ojos llenos de un destello de odio. ¿Por qué no me dejas ir con la tía Ana? Si no fuera por ti, la tía Ana debería ser mi mamá. O ya la estuvieras muerta. Debí odiarme tanto como para morderme el brazo tan fuerte que sangró. Mientras discutíamos, el fuego estalló en el pasillo. Estábamos atrapados, esperando ansiosamente el rescate. Mi hijo no me dedicó ni una mirada, se quedó cerca de Ana, consolándola pacientemente como un pequeño adulto. No te preocupes, tía Ana. Eres tan importante para papa que vendrá a salvar primero. Estaba destrozada, casi hecha pedazos. 7 años seguramente incluso un pero habría desarrollado sentimientos para entonces. Pero él no lo había hecho. Todo lo que sentía por mí era odio. Y las razones por las que mi ideas son tan ridículas, simplemente porque me niego a comprar juguetes exorbitantemente caros o dejar el jugar con su teléfono antes de terminar sus deberes. Lo más importante es que me niego a ceder y dejar que Ana sea su madre. Sin embargo, aun así, cuando six que la losa de piedra sobre él estaba a punto de caer, no dudé en correr para protegerlo con mi cuerpo. La losa me golpeó, dejándome con la cabeza sangrando, pero él me empujó, con la preocupación grabada en su rostro mientras agarraba la mano de Ana, preguntándola si estaba bien. Incluso cuando Alex irrumpió por la puerta con una máscara de gas, mi hijo corrió de inmediato, agarró la única máscara de gas y se la entregó a Ana. Papa, salva a Ana primero. Ella no está bien. Deja que otro bombero rescate a mamá. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras esposaba una sonrisa amarga. Levant la botella casi vacía de mi medicamento y les dije, mi medicina se está acabando. No podré sobrevivir mucho tiempo en este humo. Hace 7 años, hoy, yacía en una mesa de operaciones, desangrándome durante un parto difícil, al borde de la vida y la muerte. Antes de perder el conocimiento, me aferró la mano de Alex, suplicando que salvara el bebé sin importar que. Si sucediera lo peor, le dije que eligiera el bebé en lugar de mí. Pero hoy, 7 años después, el niño por el que casi muero estaba aferrado a la mano de Alex, suplicando que salvara a otra persona primero. Alex me miró fríamente, acunando a Ana en sus brazos. Su tono helado me hizo estremecer cuando dijo, Lara, esto es lo que le debes a Anita.
Espera un poco más, mis colegas llegarán pronto. La desesperación por sobrevivir me llevó a agarrar su manga y suplicar, Alex, estoy embarazada. Puedes odiarme, pero no puedes abandonar al niño que llevo dentro. Una chispa de sorpresa pasó por los ojos de Alex. Apenas había estado en casa últimamente y no así lo había dicho. Al ver su vacilación, Lucas me apartó los dedos uno por uno, enfurecido. Mamá, no puedes ser tan egoísta. ¿Cómo pudiste mentir a la papa? Ana salazaba desconsoladamente en sus brazos. La compasión en los ojos de Alex se desvaneció, reemplazada por un frío escalofriante. El denso humo me envolvió y mi respiración se volvió más difícil. El inhalador en mi mano estaba casi vacío. Tomé una última bocanada de aire, cerré los ojos con desesperación y una olida de amargura se apoderó de mí. Oyala nunca hubiera comenzado esta relación condenada. Capítulo 2 Desde el principio, supe que Alex no me amaba. Mi amor no correspondido no era un secreto durante nuestros 4 años de universidad. Pero ella tenía su primer amor, Ana, y naturalmente, no lo importaba yo. Cuando se acercaba la graduación, Ana aceptó que su familia la enviara a estudiar al extranjero para su maestría. El día que se fue, Alex, apostando a alcohol, vino a buscarme. Estaba borracho, abrazándome, pero lamándome por el nombre de Ana. Lo amaba tanto, tanto que, aunque sabía que me había confundido con otra persona, aún así me dejé llevar por ese efímero momento de pasión. Pero fue un error, y a la mañana siguiente, me arrojó la ropa a los pies, diciéndome que me largara. Lo que pensé que era solo una aventura de una noche se convirtió en algo más cuando descubrí que estaba embarazada. Alex me dio una boda, me permitió tener al bebé, pero llamó en nuestro hijo Lucas. Debía de no amarme de verdad, porque cuando Ana regresó, él dijo que me provocara una y otra vez, incluso permitiendo que viniera a nuestra casa y se llevara a Lucas. Cuando cuestiona Alex histéricamente, incluso nuestro hijo se puso de su lado. Dijo, mamá, no eres tan bonita como la tía Ana, y no eres tan dulce como ella. ¿Por qué no te vas? Entonces papá podría estar con ella, y la tía Ana podría ser mi mamá. Mi conciencia se desvanecía cada vez más, y apenas podía mantener los ojos abiertos. Me desplomé débilmente en el suelo, incapaz de reunir las fuerzas para levantarme. A través del humo asfixiante, una pequeña cabeza asomarse por la puerta. Habló con timidez. Tía, ¿necesitas ayuda? Luché por abrir los ojos y un niño pequeño, de la misma edad que mi hijo. Su rostro estaba cubierto de suciedad, pero sus ojos brillaban a través del espeso humo. Era tan pequeño, pero usó todas sus fuerzas para ayudarme a levantarme, apoyándome mientras avanzábamos lentamente hacia la salida. El camino fue increíblemente difícil, hubo muchas veces que quise rendirme. Pero el niño pequeño seguía arrastrándome, negándose a soltarme. Cuando finalmente salimos del incendio, estaba tan exhausto que se desplomó de rodillas, pero aún así no olvidó pedir un médico para mí. Lo abracé, llorando desconsoladamente. Camino al hospital, supe que no tenía padres, y que su abuelo también había perecido en el incendio. En la ambulancia, enterró su rostro en sus manos, tratando de contener sus sollozos, temeroso de molestar a alguien. Sentí un dolor inexplicable en el corazón y tomé su mano, preguntándole si me dejaría adoptarlo. Sus ojos se iluminaron de alegría, pero aún así se contuvo, negando con la cabeza y diciendo que no quería ser una carga. Le di una sonrisa amarga y le dije que, dado que yo ya soy un gran problema, ¿cómo podría tener miedo de que alguien más fuera una carga para mí? Hicimos una promesa de que, una vez que saliera del hospital, comenzaríamos el proceso de adopción. Me quedé en el hospital durante 3 días. Debido a la inhalación de demasiado humo, no pude salvar el bebé. Durante esos 3 días, Alex y mi hijo no me visitaron en una sola vez en ni siquiera una llamada telefónica.
Aunque estaban en la habitación justo al lado de la mía, ocupados cuidando de Ana, quien ni siquiera estaba herida. El único que estuvo a mi lado fue el niño que me salvó. Me dijo que su nombre era William, un nombre que le dio su padre. Dijo que se estaba dispuesta a adaptarlo, él me permitiría cambiar su nombre. Lo acarici la cabeza y negu con la cabeza, negandome. Te adoptar, pero no necesitas cambiar tu nombre. A partir de ahora, puedes hacer lo que quieras, no tienes que ceder. ¿De acuerdo? Los ojos de William se entrecerraron con una sonrisa, y me acarició el brazo con afecto, diciendo suavemente gracias. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había dado las gracias. Alex y mi hijo solían encontrar molesto y nunca me agradecían. Me conmoví y lo abracé, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Me encontré con Alex y mi hijo en el pasillo. Acababa de sumter mal aborto y William me ayudaba con cuidado a regresar a mi habitación. Doblemos una esquina y nos encontramos cara a cara con Alex y mi hijo, quienes ayudaron a Ana a caminar. Los tres estaban charlando y riendo, parecían más una familia. Pensé que me rompería el corazón, pero sorprendentemente, no sentí nada. Simplemente camin en silencio junto a ellos. Fue Alex quien no pudo contenerse y me llamó. Cuando me di la vuelta, six un destello de preocupación en sus ojos. Me preguntó, Lara, ¿estás herida? Casi quis reírme. Por supuesto que no. Solo tuve un ataque de asma y casi muero en el humo. Mi cabeza necesito algunas puntadas y todavía está envuelta en vendajes, pero aparentemente, él es demasiado ciego para darse cuenta. Ah, y también perdí el bebé. Pero tal vez si una bendición, considerando que hubiera tenido un padre y un hermano tan fríos. Cuando no respondí, la mirada de Alex bajó lentamente hasta mi abdomen. Al ver mi vientre pleno, dejó escapar una risa burlona. Lara, realmente pensé que estabas embarazada. Pero. Supongo que Lucas tenía razón, solo estabas tratando de enganarme egoístamente para que te salvara primero. Lucas estaba a su lado, mirándome con resentimiento. Capítulo 3 en este punto, ya no tiene sentido dar explications. Asentí ligeramente. Piensan lo que quieran. Verm viva debe ser una decepción para ustedes. Pero está bien. Mire directamente a los ojos indifferentes de Alex. Alex, divorcémonos. Te dejaré libre para que puedas perseguir a tu verdadero amor. Luego me volví hacia Lucas. Y tú, como querías, yo no soy tu madre. Al ver sus rostros de sorpresa, me reí en silencio. Qué maravilloso, ahora todos somos libres. Me di la vuelta para pero Alex me agarró la muñeca. Su voz temblaba. Lara, ¿qué quieres decir? Solo porque salva Anita primero, ¿quieres divorciarte? No te pasó nada, y ni siquiera estabas realmente embarazada, solo intentabas enganarme. Ni siquiera te he culpado, y ahora quieres divorciarte. ¿Es realmente necesario? No me molesta en discutir y intenta apartarme. Pero su agar se hizo más fuerte, haciendo que mi muñeca se pusiera roja. William, que había estado quieto a mi lado, de repente tenía lágrimas en los ojos. Con enojo lo apartó la mano a Alex y se puso protectoramente delante de mí, gritando, no toques a mi mamá. Ella acaba de operarse y todavía está débil, la estás lastimando. Casi ni dio risa. Se quedó allí como un pequeño tigre, mirando a Alex, turco en su intento de protegerme con su pequeño cuerpo. Pero era demasiado pequeño, así que cuando Lucas corrió hacia él, lo inmovilizó fácilmente. Lucas levantó el puño y lo golpeó. Estás mintiendo. Ella es mi mamá, no la tuya. William no tenía fuerza para defenderse. Se encogió, cubriéndose la cabeza, pero aún así se negó a ceder. Ya no lo es.
Mama dijo que no la querías, la dejaste en el incendio y diciste que estuviera muerta. Dijo que la salve, y de ahora en adelante, ella solo será mi mama. Lucas se quedó paralizado por un momento, sus ojos enrojecidos. Pero cuando bajó la vista y veo el collar con el amulito de seguridad de plata alrededor del cuello de William, su enojo regresó. Arrancó el collar, apretándolo con fuerza en su mano. Su pequeña cara se sonrojó de rabia. Esto era de mi mamá, como te atreves a lavarlo puesto. De repente levantó la mirada hacia mí, con un atisbo de súplica en sus ojos. Mama, ¿no dijiste que este collar era un regalo para mí? ¿Por qué así lo diste él? Sonreí y lo levanté suavemente. Pero en lugar de abrazarlo lo empujé con delicadeza. Ayuda William a levantarse, sacudiendo el polvo de su ropa. Luego lo abrace y le quita el collar de la mano a Lucas. Lo record con calma, tú tenías un collar idéntico. Lo encontraste feo y lo tiraste a la basura. El año pasado, para su cumpleaños, pasé medio mes aprendiendo a hacer dos collars de amulito de seguridad idénticos. Mis manos sangraron por tanto martiliar. Lo di el más perfecto de los dos y colgué el otro alrededor de mi cuello. Pero cuando lo recibió, ni siquiera se molestó en mirarlo antes de tirarlo a un lado. En cambio, abrazó el nuevo set de Lego que Ana lo había dado y me dijo con desdén, Mama, por favor no me demás cosas sin valor. Al ver el collar tirado en la basura, mi corazón sangraba. Pero solo pude sonreír con incomodidad y asentir, diciendo, está bien. Ahora, está tratando de quitar el collar a William. Cuando veo que no iba a ayudarlo, las lágrimas de frustración llenaron sus ojos. Mama, quiero esto. ¿No puedes simplemente? Si te gusta, pedile a tu papa que te compre uno. Lo interrumpí con calma, tomando la mano de William, lista para Pero cuando me di la vuelta, me encontré con la oscura y tormentosa mirada de Alex. Lara, este niño acaba de decir que te operan. ¿Qué tipo de operación? Capítulo for me encogi de hombres con indiferencia. Por supuesto, fue un aborto. Al escucharme hablar con tanta naturalidad, los ojos de Alex comenzaron a enrojecerse. Lucaba por controlar sus emociones, tratando de mantener la calma. Pero cuando habló, su voz estaba tenida de dolor. Lara, abortaste nuestro hijo, ¿por qué? En ese momento, lo miré como si fuera un idiota. ¿Por qué? Alex, eres bombero. ¿Sabes cuántos gases tóxicos hay en ese humo? Te dije que estaba embarazada, pero Ana se le dis la máscara de gas a Ana. ¿Y ahora me preguntas por qué? ¿Estás fingiendo ser estúpido? No quería mirarlo más, un segundo más y sentía que podría vomitar. Las manos de Alex temblaban mientras intentaba abrazarme, pero Ana de repente se agarró la frente y se desplomó suavemente hacia un lado. Convenientemente, cayó justo en los brazos de Alex. La mano que estaba destinada a mí se retiró rápidamente para sostenerla a ella. Ana me miró débilmente, con la voz tenida de disculpa. Lara, lo siento. No quería interrumpir la reunión familiar, solo me sentía un poco mareada. Alex lo sabe, siempre he tenido una constitución débil. Observe su actuación en silencio, sonriendo Kurtzman para mostrar que entendía. Luego, ignorando los gritos ansiosos de Alex y Lucas detrás de mí, tomé la mano de William y me fui sin mirar atrás. Desde ese encuentro en el pasillo, Alex y Lucas habían comenzado a mostrar preocupación por mí. Empezaron a visitar mi habitación del hospital con regularidad, y hasta su actitud hacia William se suavizó un poco. No quería causar un escándalo antes del divorcio, así que no los detuve, aunque me mantuve distante. Sin embargo, William fruncía el seno cada vez que venían. Solo después de que se iban, volvía a su habitual yo tierno y adorable. Un día, me preguntó, Mami Lara,
puedo no ser amigo de Lucas? Lo Meyer, divert ida. Por supuesto que no tienes que serlo, pero por qué lo odias tanto? Pense que a su edad, le gustaría jugar con compañeros. Por qué te hizo daño? Aprieto los puños, con la cara llena de indignación. Si fueras mi mami, nunca dejaría que estuvieras en peligro. Y también. Me miró, con los ojos llenos de preocupación. Puedo darme cuenta de que cada vez que lo ves, no eres feliz. Pero a él no le importan tus sentimientos, solo los suyos. Me quedé un poco sorprendida. Alex me había dicho una vez que una mujer egoísta como yo nunca sería amada por nadie. Pero ahora, William me ama. Y lo más importante es que también estoy aprendiendo a amarme a mí misma. Pense que Lucas y William podrían coexistir pacíficamente hasta que me dieran de alta del hospital. Pero terminarán peleando. Ese día, Alex no estaba, y Lucas vino a mi habitación del hospital por su cuenta, negando saberse. Mientras estaba en el baño, comenzaron a pelear entre ellos. Cuando salí, Lucas tenía a William inmovilizado. Me apresuraron empujar a Lucas y protegí a William en mis brazos. Lucas, ahora a un lado, de repente tenía lágrimas en los ojos y comenzó a llorar de frustración. Mamá, no lo estaba acosando. Él dijo. No lo dejé terminar y lo interrumpí. No importa lo que William haya dicho que te haya molestado, me disculpo en su nombre. Mientras hablaba, Alex entró, sonriendo. Pero su sonrisa se congeló en su rostro al instante. Apenas pudiendo suprimir su aire, su tono era inquietamente tenso. Lara, ¿te estás disculpando con tu propio hijo en nombre de otra persona? Abraza William, limpiando suavemente las lágrimas de las comisuras de sus ojos. Alex. Levant la vista, con la voz tranquila. William puede que no sea mi hijo biológico, pero he decidido adoptarlo. Así que, ahora es mi hijo. Mi determinación pareció alterarlo, y Alex comenzó a temblar. Después de un largo silencio, forzó una sonrisa tensa. Está bien, si has decidido adoptarlo, entonces ahora es nuestro hijo. Cuando te den de alta, limpiaremos la sala de almacenamiento en casa para que pueda quedarse allí. Lara, somos una familia, y deberíamos estar juntos. Antes de que pudiera terminar, William levantó la cabeza. Su tono era urgent, como si temiera perder su oportunidad. No necesito un papa, solo una mamá. De repente miré y lo revolví el cabello con cariño. Está bien, solo mamá, sin papa. Pero cuando levant la vista de nuevo, mi sonrisa desapareció. Alex, una vez que me den de alta, finalicemos el divorcio. Capítulo 5. El normalmente tranquilo y sereno Alex comenzó a entrar en pánico. Intento agarrar mi mano, pero yo fácilmente lo evite, dejándolo agarrar nada más que air. Parecía que nunca había imaginado que llegaría el día en que yo rechazaría su toque, la incredulidad estaba escrita en todo su rostro. Su voz tembló ligeramente, una señal del enfado que intentaba desesperadamente suprimir. Lara, ¿lo has pensado bien? Si nos divorciamos, Lucas se quedará conmigo. No así te permitirá volver a verlo. Vaya la mirada, mi expresión permanecía tranquila y imperturbable. Está bien. Después de todo, una vez que Ana si su madre, no cara verme de todas formas. Lo que me sorprendió fue que Lucas de repente rompió a llorar y se lanzó a mis brazos. No, mamá, es solo que no me gusta que me controles. No quiero que la tía Ana sea mi mamá. Después de todo, seguía siendo mi hijo. Durante un largo tiempo, pero finalmente lo abrace. Loro amargamente en mis brazos, aferrándose a mis mangas con fuerza, como se temiera que desaparecería si me soltaba. Hacía tanto tiempo que no dependía de mí de esta manera. Durante mucho tiempo, se negó a dejar que lo tocara. Él decía, mamá.
Ya soy grande. Deja de abrazarme te do el tiempo y es molesto. Pero luego se daba la vuelta y se acaricaba con Ana. Solía hacer que me delira el corazón, pero con el tiempo, me volví insensible, aunque nunca dejé de intentarlo. Después de todo, una vez fui a quien más amaba. Cuando apenas comenzaba a hablar, la primera palabra que dijo fue mama. Cuando estaba aprendiendo a caminar, tropezaba y que en mis brazos. Durante los días en que Alex, cansado de mí, prefería quedarse en el trabajo en lugar de venir a casa, Lucas era todo mi apoyo. En ese entonces, él me llamaba dulcemente mama y decía que yo era su favorita. Sus ojos brillaban, llenos de amor. Pero luego, Ana regresó. Al principio, cuando Alex no estaba disponible, Lucas se negaba a irse con ella cuando venía a recogerlo. Pero luego, cuando Ana le trajo los juguetes que había deseado durante tanto tiempo, cosas que yo no podía permitirme comprar, él comenzó a cambiar. Y eventualmente, el amor en sus ojos cuando me miraba desapareció. Sabía entonces que era hora de dejarlo ir. Lucas fue arrestado por Alex. Mientras se iba, todavía estaba llorando. En el pasado, cuando lo veía, incluso solo una lágrima, mi corazón se desgarraba. Pero ahora, no sentí mucho. Incluso encontré su llanto un poco molesto. No es que ya no lo ame, simplemente ya no quiero dar tanto de mi corazón. El día que me dieron de alta del hospital, Alex trajo a Lucas para recogerme. En todos los años que estuvimos casados, ni siquiera cuando di a luz a Lucas vino a recogerme. Todavía recuerdo lo frío que estaba ese día, y lo vio un poco cuando me dieron de alta. Sostenía el recién nacido Lucas en un brazo y una bolsa de ropa en el otro. Lema Alex, preguntando si podía venir a recogerme. Su voz al teléfono estaba llena de impaciencia. Lara, ¿es que no tienes piernas ok? Es solo una corta distancia, ¿y necesitas que alguien te recoja? Estás siendo ridícula. Pensé que así era el frío por naturaleza. Pero después, con mis propios ojos lo tiernamente que cuidaba a Ana. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era que él fuera frío por naturaleza, simplemente no me amaba. Camina casa de la mano de William. Antes de que me dieran de alta, ya había encontrado un nuevo apartamento en línea. Es un pequeño lugar de dos habitaciones, pequeño pero acogedor. Alex nos llevó al nuevo edificio de apartamentos. Cuando vaya del coche, de repente me agarró la muñeca. Lara, ¿realmente has tomado una decisión? Había una expresión en sus ojos que no pude entender del todo, una especie de esperanza. Lo miré directamente a los ojos y asentí con calma. La esperanza en sus ojos desapareció al instante, dejando atrás su habitual expresión indiferente. Capítulo 6 Está bien. Lara, te ver en la oficina de asuntos civiles en 3 días. Vaya del coche con William, y Lucas, con los ojos rojos y llenos de lágrimas, intentó seguirnos, pero Alex lo detuvo. Él se debía, llorando y suplicando que lo llevara con nosotros. Mama, lo siento. Por favor, no me dejes. No jugar más a los videojuegos, y tampoco quiero esos juguetes. Mama, por favor no te vayas. La puerta del coche se cerró de golpe, y a través de la ventana, a Alex sujetándolo firmemente. William me apretó suavemente la mano. ¿Qué pasa? Vaya la mirada, tratando de mantener la voz firme mientras lo preguntaba. Pero el nudo en mi garganta me delató. Ella se puso de puntillas y me acarició la cabeza. Mama, no estés triste. Prometo que ser muy bueno. Ya no pude contenerme y cubrí mi rostro, salazando en silencio. Había dado todo sin reservas, así que recuperarlo ahora se sentía tan doloroso como arrancarme la piel. Pero no importa, todo pasará. 3 días después de completar el proceso de divorcio con Alex,
leven ni diadament a William a finalizer los tramites de adoption. Una vez que se completaron los procedimientos legales, William y yo nos convertimos oficialmente en una familia. Al cual un pequeño local no muy lejos de casa y abrí una pequeña tienda de flores. Siempre había sido mi sueño, pero en el pasado, estaba demasiado ocupada cuidando de Lucas, y más tarde, demasiado ocupada peleando con Ana para hacerlo realidad. Ahora, libre y sin ataduras, podía hacer lo que quisiera. El negocio no era particularmente próspero, pero era suficiente para mantenernos a William y a mí. Los días pasaban en tranquila simplicidad. La mayoría de mis clientes eran vecinos, y poco a poco, empecé a tener una base de clientes habituals. William también hizo buenos amigos en la escuela, especialmente una niña llamada Helen, con quien era muy cercano. Ella se detenía en la tienda todos los días después de la escuela para jugar un rato. Su padre siempre venía a recogerla, y se levaban una rosa cada vez. Un día, le pregunté casualmente si la rosa era para la madre de Helen. Él dudó por un momento antes de asentir ligeramente. Debe tener una gran relación con su esposa, y es realmente envidiable, dije, sonriendo. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas de repente. No es para mi esposa. Al ver mi expresión de sorpresa, él pareció un poco avergonzado. Es para mi hermana. Helen es mi sobrina. Hace 2 años, mi hermana y su esposo murieron en un accidente de coche. Su voz se quebró con emoción, y mi corazón dolió al escuchar. No había nadie más que pudiera cuidar de Helen, así que la traje a vivir conmigo. Los dos pequeños, que habían estado ocupados jugando, de repente se acercaron. Con sonrisas traviesas, nos empujaron el uno hacia el otro. De repente, mi sonroje, fingiendo estar enojada mientras le daba un golpecito en el trasero a William. Cuando levanté la vista, me encontré con su mirada algo intensa, y me sentí tan avergonzada que quise esconderme. Con el tiempo, comencé a conocerlo mejor. Su nombre es Jack, y tiene su propia empresa, con la que le vie bastante bien. Lo más importante es que está soltero. No me opongo completamente a la idea de una nueva relación. Pero las heridas que he sufrido no se han curado por completo. Así que, aunque permanece consciente de sus avances, en los rechaces y me apresura a aceptarlos, me mantuve cautelosa. Un día, llevo William al supermercado a hacer compras. Cuando salimos, me di cuenta de que estaba lloviendo mucho. Nos quedamos en la entrada, sosteniendo 2 grandes bolsas de alimentos, esperando ansiosamente. Pero la lluvia solo se hacía más fuerte, y cada taxi que pasaba estaba ocupado. Incluso en la aplicación de viajes, había cientos de personas por delante en la fila. Me estaba poniendo cada vez más ansiosa. Había salido de casa, pensando que volveríamos rápidamente, y la sopa de pollo en la estufa no había sido apagada. Justo cuando me sentía impotente, el coche de Jack se detuvo frente a nosotros. Se apresuró a abrir la puerta del coche, demasiado preocupado como para tomar un paraguas. Se cubrió la cabeza con la mano y corrió rápidamente hacia mí, tomando naturalmente las bolsas de compras de mis manos. Capítulo 7 William mostró orgullosamente el reloj inteligente en su muñeca. Mamá, acabo de enviar nuestra ubicación a Helen, y el tío Jack llegó tan rápido. Jack se sonrojó un poco, extendiendo la mano para revolver el cabello de William, y luego le guiñó un ojo a sus espaldas. No pude evitar reírme. Que bien se siente ser cuidada. Preocupado de que mi mojara, Jack incluso quitó la chaqueta y la puso sobre mi cabeza, protegiéndome suavemente mientras me acompañaba al coche. Sentada en el asiento trasero, mira a William y a Jack charlando y riendo juntos, y mis ojos se llenaron un poco de lágrimas. Cuando llegamos a mi edificio, Jack insistió en subir las bolsas de la compra. No me nego, y William caminaba entre nosotros, sosteniendo nuestras manos.
Al mirar nuestro reflejo en los charcos, de repente pense que ser una familia de tres así no estaría tan mal. Subíamos las escaleras entre risas y bromas, pero cuando salí del ascensor, me detuve en seco. Lucas estaba en mi puerta, sosteniendo una caja bellamente envuelta. Y Alex estaba a su lado, sonriendo. En el momento en que Alex vio a Jack, su sonrisa se desvaneció. Forzo una sonrisa, pero su voz era tensa y extraña. Lara, ¿cómo has estado? Bien, respondí con indiferencia, pasando junto a él y Lucas para abrir la puerta. Jack, sosteniendo la mano de William, me siguió adentro. Alex intentó entrar con Lucas también. Pero los detuve con una mano levantada. Si no es importante, no entran. Alex se quedó congelado en su lugar, completamente atenido. Lucas ignoró mis palabras, intentando deslizarse bajo mi brazo para entrar. Pero su padre lo agarró rápidamente por el cuello y lo tiró hacia atrás. Alex tragó saliva antes de hablar con dificultad. Lara, ¿recuerdas qué día es hoy? Al ver mi expresión de confusión, Lucas no pudo contenerse más y soltó, es su aniversario de bodas. Forzó una sonrisa y levantó la caja de regalo. Mama, Papa eligió un anillo hermoso para ti. Cuando nos casemos, probablemente por falta de entusiasmo, Alex ni siquiera se molestó en comprarme un anillo de bodas. Después de que nació Lucas, mencioné algunas veces que quería un anillo, pero él siempre me lo negó fríamente. Hubo momentos en los que Alex, a regañadientes, me llevaba junto con Lucas al centro comercial, y me detenía en los mostradores de joyería, mirando con enhilo los hermosos anillos. Cada vez, él fingía no ver, arrastrando rápidamente a Lucas lejos, dejándome perseguirlos torpemente. No extendí la mano para tomar la caja de regalo de Lucas. Ya no necesitaba un anillo de él. Ahora tengo los medios para comprar uno por mí misma, y ya no necesito que alguien más me haga feliz. Al ver que no tomaba la caja, Lucas se puso ansioso. Él mismo abrió la caja, sacó el anillo de diamantes, ridículamente hermoso, y lo empujó en la mano de Alex. Papa, apurad y ponel el anillo a mama para que pueda perdonarnos. Alex tomó mi mano, tratando de deslizar el anillo en mi dedo, pero yo lo aparté suavemente. Alex, ya no lo necesito. Llevamos mucho tiempo divorciados. Deberías llevar a Lucas contigo y no volver a interrumpir mi vida. Su mano se congeló torpemente en el aire, temblando ligeramente. Pero se negó obstinadamente a retirarla. Lara, ¿puedes darme una oportunidad más? Había una rara nota de súplica en su voz. Sus ojos estaban rojos, llenos de desesperación. Antes de que pudiera responder, Jack se adelantó y comenzó a empujarlo hacia la puerta. Quizás temía que pudiera vacilar. Capítulo 8. Pero Alex no se movió. Por lo general, era tan tranquilo, pero ahora, de repente, estalló de aire. Agarró a Jack por el cuello y le lanzó un puñetazo. Largate. Este es un asunto familiar mío, ¿qué derecho tienes para empujarme? Al verlo tan irracional, no pude contener más. Con un fuerte bofetón, él era secuedo en silencio. Alex se agarró la cara, mirándome con incredulidad. Di un paso adelante y tomé la mano de Jack. Sonriendo, mira Alex. Me olvidé de presentarte, este es mi novio, Jack. Así que sí, diría que tiene todo el derecho de hacerte salir. Alex levantó la mano para cubrirse los ojos, llorando como un niño frente a mí. Después de nuestro divorcio, una vez imaginé que se arrepentiría de todo. Pero verlo tan patético ahora no me trajo la satisfacción que esperaba. Tal vez sí porque ya no me importa, y nada de lo que haga pueda conmover más. Antes de irse, intento abrazarme por última vez. Pero lo bloqueé. Alex, no vuelvas más. Por favor, déjame tener algo de paz, ¿de acuerdo? Alex asintió en silencio y se fue con Lucas.
Mientras ese iban, Lucas ese afero a mi pierna, Robindom que lo dejara quedarse. Su rostro estaba enrojecido de tanto llorar, y ni siquiera podía articular una oración completa. Mama, por favor, no me dejes. Prometo, que ya no te contestar y mis tareas, solo por favor no me hagas ir. Alex, con una expresión severa, lo agarró por el cuello y prácticamente lo arrastró. Lucas no miró hacia atrás, incluso cuando desaparecieron en el ascensor, nunca me dirigió una mirada. Todo está en el pasado ahora. Y es hora de que avancemos y encontremos nuestra paz. 6 meses después, Jack me propuso matrimonio. Cuando se arrodilló y sacó el anillo, no pude evitar llorar. El anillo era grande, hermoso. Aún más hermoso que los que solía admirar en los escaparates de las tiendas. Cuando lo deslizó en mi dedo con manos temblorosas, la multitud que nos rodeaba estalló en aplausos. Todos nos estaban bendiciendo. Yo sentí una profunda sensación de paz. Tal vez esto es lo que se supone que es el amor. Te hace sentir segura, sin preocuparte constantemente por perderlo. Lo más importante es que te hace sentir digna de ser amada. Yo soy digna de todo esto. Jack me dio una boda grandiosa. Se encargó de todo, sin dejarme preocupar por un solo detalle. No le envié una invitación a Alex. Pero el día de la boda, Ana se apareció. Mientras estaba de la mano con Jack en la entrada del hotel, sixa Alex desde lejos, sosteniendo la mano de Lucas, de pie al otro lado de la calle. Lucas lucaba constantemente, intentando liberarse y correr hacia mí. Pero Alex lo sujetaba con fuerza, negándose a soltarlo. Sus ojos estaban aterradoramente rojos, y cuando nuestros ojos finalmente se encontraron, no pudo contenerse y comenzó a llorar. Tranquilamente apart la mirada, con una sonrisa suave en el rostro. A diferencia de la sonrisa que tenía el día de mi boda con Alex, esta vez, era una sonrisa genuina de verdadera felicidad. Epílogo después del divorcio, Alex sufrió de insomnio durante mucho tiempo. Tenía miedo de cerrar los ojos porque cada vez que lo hacía, la imagen de Lara aparecía ante él. Incluso tenía miedo de ir a casa. La sala todavía mostraba las cicatrices del incendio, y cada vez que entraba, no podía evitar empezar a odiarse a sí mismo. Se odiaba por haber elegido a Ana en ese momento. Tampoco podía dejar de odiar a Ana, e incluso a Lucas. Si no hubiera sido por Lucas, suplicando que salvara a Ana primero, tal vez Lara no se habría ido. Finalmente, tardíamente, se dio cuenta de que era a Lara a quien realmente amaba. En cuanto a Ana, no era más que un remordimiento de su juventud. Así que cuando Ana le preguntó si debían casarse, él se negó sin pensarlo dos veces. Ana, con lágrimas en los ojos, le preguntó por qué. Miró su rostro, lleno de disgusto, y casi con los dientes apretados, dijo, porque no te comparas con un solo cabello de Lara. Lucas Laro frente a él muchas veces, suplicando ver a su mamá. Cada vez, Alex lo miraba con veneno, diciendo, tu mamá ya no te quiere. Ahora tiene un nuevo hijo, y no significas nada para ella. Lo miraba fríamente mientras Lucas lloraba hasta casi desmayarse, sin un ápice de compasión. Si no hubiera sido por él, Lara no se habría rendido, no se habría ido. Lucas también lo odiaba, y ese odio solo crecía más a medida que envejecía. Eventualmente, dejaron de hablarse por completo. El día de la boda de Lara, Alex llevó a Lucas al lugar. Se quedó al otro lado de la calle, viendo como ella sonría, y de repente, sintió un alivio. Ella realmente parecía feliz, y su sonrisa era verdaderamente hermosa. Cuando se casaron por primera vez, ella también lo había sonreído así. En ese momento, Alex pensó que siempre estaría a su lado. Así que la había herido imprudentemente. La había perdido con sus propias manos, y la persona más despreciable siempre había sido él mismo.
Alex miro impotent como ls a la llave de la mano de Jack, desapareciendo de su vista. Lentamente se agachó, enterrando su rostro en sus manos, llorando sin control. El arrepentimiento y la tristeza lo abrumaron, pero ¿qué podía hacer? El y Lara finalmente habían terminado. Absolutely, here's the story continuing from where you left off. Chapter 1. As I stood in my evening gown, the makeup artist couldn't help but whisper, "Jane, you look stunning in this dress." I smiled softly, and as I walked out, there was a commotion downstairs. My fiancé of 3 years, Robert, walked out with a young, pretty woman on his arm. More absurdly, her dress was identical to mine. Tonight was a rare banquet in City H, in decades. The people present were all at the top of the pyramid, sharp-eyed and astute. Naturally, with one glance, they could tell that what I was wearing was nothing but a high-quality knockoff. For the first time in 21 years, I dressed up so lavishly. Turns out, I was meant to be a lavishly dressed clown. Chapter 2. Robert, who is this lady beside you? Someone couldn't help but ask. Robert held the hand of the woman beside him. My girlfriend, Claire. But after tonight, she will be my fiancée. What about Jane? Robert looked coldly at me. The engagement between the Johnson and Smith families has been terminated. These 3 years, the Johnson family has done everything for the Smith family. He wasn't wrong. Without the $1 billion dowry at the time of engagement, the Smith family would have gone bankrupt long ago. My parents, brothers, and sisters, would they still enjoy their current luxurious lifestyle? Robert knelt down, took out a diamond ring, and proposed to Claire. She cried uncontrollably and threw herself into Robert's arms. He gently wiped away her tears, comforted her, and kissed her. I watched Claire being surrounded by those flatterers and socialites, engaging in lively conversations. After tonight, she would no longer be a washed-up minor celebrity and a third party at the mercy of others. As for me, Jane, in City H, the Smith family, I'm afraid I will have no place to stand. Chapter 3. Excuse me, can I get through? A voice sounded behind me. I turned around to see 2 elegant-looking girls holding snacks, impatiently eyeing me. I moved aside. Her dress is so low quality. Yeah, what kind of fabric is this knockoff made of? It probably causes allergies when touched. She has the nerve to stand here. Really embarrassing. I walked expressionlessly towards the resting area in the corner, pretending not to hear their malicious comments. My phone rang, and I answered it. My mother's voice came through, angrily and embarrassed. Jane, the Johnson family wants to call off the engagement, and they want a refund of $50 million for 3 years. You couldn't hold on to a man's heart. You are truly useless. You figure out the $50 million yourself. The Smith family doesn't have a single penny to spare. I stared at the phone after hanging up, feeling like my heart was being suffocated with discomfort. All the splendor and glamour were completely irrelevant to me. I just wanted to escape quickly. Chapter 4. I heard Mr. Turner returned to City H yesterday and will attend the banquet tonight. Seems unlikely. Mr. Turner hardly ever attends such events. True. The last time this gentleman made a public appearance was in the news on the front page. I pressed on my faintly aching heart, opened my bag to find some medicine. The rustling sound alarmed the 2 talking people, their conversation abruptly stopping as they walked away. Gradually, my heart started to ache more, cramping. The corset of my dress was almost suffocating me. I couldn't bother to search for the medicine anymore. I tried to unfasten the hidden buttons, trying to breathe deeply, but after several attempts, I couldn't succeed. I gasped for air, my face turned pale, my long hair disheveled and falling over my shoulders. Not far away, the banquet had just begun. My ex-fiancé and his sweetheart were probably dancing sweetly together, and I might quietly die on this quiet deck. Chapter 5. Mr. Turner, are you going in now? Wyatt didn't reply, just took the cigarette case handed by his secretary. He took out a light gray cigarette, then opened an exquisite small box. The cigarette between his fingers remained unlit, lightly dabbed on the deep reddish-brown fragrant powder. After flicking off the excess, he reached out for the lighter from the secretary.
The secretary quickly handed it over, and Wyatt lit the cigarette. "You go ahead." "I'll finish the cigarette," Wyatt said, taking a few steps towards the railing of the deck. "It's windy here, be careful." The crowd around him tactfully dispersed one by one. This time back in City H, Wyatt was bound to take things further. Since then, the entire city aged if he said something, no one dared to say otherwise. Tonight's banquet, the organizers pulled all their connections to get him to show up. He originally had no interest, but the headache caused by the pressure to marry from his elders at home upon his return to City H yesterday made him take advantage of this opportunity to steal some leisure time. But as soon as he had smoked half of the cigarette, Wyatt noticed the slender and frail figure not far away. He extinguished the cigarette, turned around to leave, but then he heard a muffled sound on the deck. Wyatt slowly turned back to look. The moonlight was dim, casting a shadow that was both mysterious and alluring on the deck. Chapter 6. My face must have turned ghostly pale in the dim moonlight. The once beautiful face now appeared distorted. I looked at the unfamiliar man in front of me, feeling like I had grasped a lifeline. I held onto his sleeve tightly. The instinct to survive gave me an unusual strength. I ended up pulling his arm towards my chest. My breathing was alarmingly rapid, my heart rate already irregular. He glanced at me, seeming to understand my discomfort. He actually kneeled down, his slender fingers gripping my wrist bone, calmly asking, "Where is the zipper of your dress?" I couldn't speak, struggling and grabbing his hand, pressing it against my chest. His furrowed eyebrows relaxed as he removed my hand, looking down at the neckline of the dress. Then, a row of hidden buttons was skillfully opened by his fingers. I felt a lightness all over, the tightness in my chest suddenly disappearing. Air rushed in, and I greedily took deep breaths. But I completely forgot that my dress was tight-fitting today, with only petal-shaped invisible breast stickers on my chest, and now the front of the dress was wide open, already exposed for all to see. Chapter 7. It wasn't until the warm gentleman's suit fell heavily on me that I suddenly snapped out of it. I bit my lip for a while before blushing, looking up and whispering, "Thank you." "Thank you. Can you stand up?" I nodded, one hand clutching the suit jacket, the other hand holding onto the railing, only managing to stand up with some effort. "Do you want me to contact your family or friends?" I quickly shook my head. "No need. I just need to rest for a while, and I'll be fine." His phone suddenly rang a few times. I saw him walk to the side and answer the phone. "I've already made arrangements for the marriage, don't worry. I won't let Grandpa leave with regrets." Seeming a bit impatient, he lit a cigarette. The flickering of the cigarette illuminated his cold, handsome profile, and suddenly I remembered where I had seen this person before. At that moment, he turned his head, and our eyes met. I quickly lowered my gaze. He finished the call and walked over to me. The smell of the cigarette in his hand heavy in the air. I coughed uncomfortably a few times. "Sorry," he gentlemanly put out the cigarette. Then he gestured towards the suit on me. "Leave the clothes to the waiter." My face immediately turned red again. I nodded slightly and whispered, "Okay." His gaze fell on my fingers. I was tightly gripping the lapel of his suit. The inner dress was loose, with only a layer of silicone breast stickers separating my skin from the delicate lining of the men's suit. It was an ambiguous situation known only to me. I felt slightly uncomfortable and subconsciously pulled my chest in. As he was about to turn and leave, I spoke softly, "I heard your phone call earlier. Can I make a deal with you?" I bravely raised my eyes to look at him. Perhaps he needed a wife, a trouble-free wife who could disappear at any time, and I needed 50 million to gain a pitiful freedom. "A deal, Miss Smith? What kind of deal do you want to make with me?" I was too nervous to notice that he knew my name. Do you need a wife?" I gathered my courage and gazed steadily at him. "I won't cause you any trouble, and will do my best to cooperate with you. Of course, I won't bother you when you don't need me." He looked at me in the moonlight, his silver gray shirt and dark trousers wrapping around his slender yet straight body. His eyes didn't reveal any sharpness, but his jawline was firm. I noticed the watch on his wrist, probably worth the luxury yacht I was on.
What are your conditions? I hesitated for a moment, feeling somewhat embarrassed as I slowly spoke. I need 50 million. For what purpose? I lowered my eyelashes, not daring to meet his gaze. But in front of strangers, it seemed like I could boldly show my embarrassment and confusion. My fiancé wants to call off the engagement and demands half of the dowry back, 50 million. I can't come up with it. Call off the engagement? He suddenly looked at me, his gaze unexpectedly sharp. Yes, call off the engagement. I chuckled lightly and raised my head. The sea breeze tousled my long hair, and I gazed into the depths of the night in confusion. I have no way out, sir. Chapter 8. I accept the deal, but I have one condition. I looked at him in disbelief. Sir? Get the marriage certificate within 3 days. So soon? You just heard my phone call. My grandfather is not in good health and is eager to see his granddaughter-in-law. After he finished, he raised an eyebrow and looked at me. Is it inconvenient? I quickly shook my head. No, it's fine. Then. It's settled. The sea breeze grew stronger, and my long hair was blown messily across my face. Suddenly, he stepped forward and pushed aside the stray hair near my face, tucking it behind my ear. I'll have someone come to pick you up the day after tomorrow. But how do you know where I am? He didn't answer that question. When he withdrew his hand, it seemed like his fingers lightly brushed my face, but it felt like it was just my imagination. He left for a long time, and I was still stuck in that extremely unreal dream. It wasn't until Robert, slightly tipsy, suddenly approached, grabbing my wrist. Jane, for these 3 years, I've been waiting for you to bow down to me, to beg me. As long as you're willing to submit to me like those women, I'll give the Smith family not just 100 million, but 10 billion. You're drunk, Robert. I pushed him away forcefully, but a drunkard was truly persistent. His eyes bloodshot, he stared at me and then at the suit I was wearing. Whose clothes are you wearing? It's none of your business, Robert. None of my business? His handsome face twisted slightly. Jane, I want to see who dares to touch my woman. He gripped the suit I was wearing tightly.